ശശികുമാർ സാറിനെ പോലെ ഒരു അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുക. നമ്മൾ 12:30 1 o'clock വരെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ 1-2 ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. MSc മാത്തമാറ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ PhD എടുത്തു. Then he got LLB, he got MBA, he got MS. നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അത്രേ പറയാം. താങ്ക് യു. I would like to invite Dr. T.P. Shashikumar to start this session. Thank you. Namaskar. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറയണം. നിങ്ങളെപ്പോലെ 8 ലക്ഷം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ. Probably more than 5 lakh teachers. 5 ലക്ഷം ടീച്ചേഴ്സിനെയും 8 ലക്ഷം കുട്ടികളെ. I left my job in 2009 December. I think it was on 9th December I left in Hyderabad. In the 9th December, and വിടുന്നതിന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ്, maybe before that June, I had a seminar in പാലക്കാട്. പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്ഥാനം കേരളം. അത് ഏറ്റവും ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരളം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് വടക്കഞ്ചേരി കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്. അവിടെ one common place. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും one of the richest businessmen, PNC man. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലേജ് എവിടെയാണ്. സോ I had a meeting with him for 13 hours. രാവിലെ 7 മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. സോ വി ഹാഡ് എ ഡീൽ. അദ്ദേഹം പഠിച്ച നാട്ടില് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം. ഞാൻ give you full freedom. I will make the worst the best. I picked up 90 worst children from കിഴക്കഞ്ചേരി വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്. അത് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ വേണോ, 9ൽ വേണോ, 10ൽ വേണോ, 11ൽ തുടങ്ങണോ, 12ൽ തുടങ്ങണോ? That was my question. So I said, give me he runs an old age home. I retired immediately. I came and stayed in the old age home. I'm an older man, much older than like this. I'm older now, but much older 8 years back. I'm still a little young. So I went and stayed in the old age home without knowing what to do there. Then Monday I used to teach 8th grade children. Tuesday 9. He had a marriage hall there. Even still he has a marriage hall there. ആ മാരേജ് ഹാളിൽ 320, 350, 380 കുട്ടികളുണ്ട്. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ 9, 10, 11, 12. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What do I teach? Whichever subject you want. Let it be Hindi or English or Sanskrit or social science or chemistry or physics or mathematics. Any subject I teach. I did that for 2 months to decide which group of children need I concentrate on so that I can make them something in their life. And I found it is 8th grade children
5 years. So 2010, I joined, 2009 I took retirement, 2010 I joined there. He gave me the first Figo car introduced in our shop. An athletic car in KNV. That's how we started. And I remember that time, BlackBerry was one of the best phones. And he gifted me a BlackBerry phone. He's a rich man. DrTPS idea, money of PNC man. That's clubbed together. So, you know, when we started the program, it took some time. January I joined, but it took me 3-4 months to decide which grade I have to pick up. By the time school started, 8th grade children already started the Malayalam medium age. I said you must convert them into Malayalam to English medium. Then only I can teach them because Malayalam is particular protection. When I studied, Vistirnam was area. When I came back to Kerala, after long years, I found Vistirnam is taken out. So maths itself is unknown to me now because of Kerala's revolutionary political freedom which changed the translations and the technical terms were rebuilt by the local people, but still the committee name still remains the same. Anyway. Otherwise, I couldn't stop. So it took some time for me. I said they have to be in English medium, that's why I can change. Teachers guarantee my children will not pass. Parents guarantee out of 320, I took the worst 90 children. Worst 60 to 80% of the parents are normal. Either father or mother, either divorced or married or remarried or left the place. And I asked them how many of you had breakfast. 80% of them don't have breakfast. I converted them to English medium. But teachers and parents chose Malayalam medium English medium എന്തായാലും തോറ്റു പോകില്ല. എന്തായാലും തോക്കുന്നവരാണല്ലോ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ തോറ്റാൽ കുറച്ചുകൂടി ഗമ കൂടുതലല്ല അല്ലേ? മലയാളം മീഡിയത്തിൽ തോക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്റ്റാറ്റസ് എന്തിനാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ തോക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തത്. And I want to teach them the real English, not the Madhu English. Right? I want them to speak in good English. ഏതൊരു സിനിമയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തേക്കൂട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേക്കൂട്ടത്തായിരുന്നു എന്റെ ലഞ്ച്. We had a family lunch together, so I was one of the invited. ദുബായിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 27th November I had lunch, ദിലീപ് lunch. ദിലീപിന്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ. ആ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ശരി, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറില്ല. നിങ്ങളെ മനസ്സിലായി? ഈ വയസ്സാരെ മനസ്സിലായി? കാരണം I am a film attractive person, so I love films and I make films. ആ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം? The real English. PNC Manale Kashif, DrTPS idea. You know best place to learn English in India? Goa. So I took 90 children to Goa for 5 days. 66 of my children have not seen train. 66 പേര് ട്രെയിൻ കാണാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു ആ 90 കുട്ടികളിൽ. So you know the level in which they are coming from. We went to Shopper railway station. The train was delayed 3 hours. I gave them an assignment. Platformil നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. You get to every office. Station master പോയി പരിചയപ്പെടുക. Then tell them where are you going and what for you are going. I am going to change my life. എന്ന് പറയണം അവരോട്. And my children went and interviewed most of the people who are waiting for train. Why different trains are in the Shopper is a big station, right? You know why
Right? Do you have the guts to talk to a station master when you go to a railway station? Do it. Go to a bank, talk to the manager. Go to the police station and talk to the expert. That's what a real person who has a zeal to knowledge has to do. So I want to inculcate that spirit from the day they are with me. And I took them to Goa. Maybe probably very rare chance to. I used to go to Goa to train teachers of Navodaya Vidyalaya. So one of the training center in India is Jawaharlal Training Center at Goa. The director happened to be my BSc classmate, and earlier his job was in railway, so he has influence in railway. So I stopped the train where the train doesn't have a stop. I got my 90 children out of the train in a station where train doesn't stop. Now everything goes into place if you have a desire. If you have a desire, it's not my word, Vivekananda who said, keep your desire high, the whole universe will work for you. That's stupid because Vivekananda took birth before Paulo Coelho. And Paulo Coelho was the second person to say probably, but Vivekananda was the first person to say probably. Then we had a 3-day workshop in Goa. Who was the teacher? Not me. I used to take them to the beach. 90 foreigners job. Run and catch somebody who is on the beach, who may have 10 centimeter here, 20 centimeter here. Only algebra and geometry on their body. You understand that? Go and catch them. Go and catch them. Speak to them in their language. Which is their language? So what do you ask? Welcome to tea. Glad to meet you. So only 2 sentences, if you know, you can talk to any foreigner. Right? What's your name? Where are you? How old are you? When did you come? Why did you come? Where are you going next? Where did you go earlier? Few questions I made them to by heart. So they go and ask, what's your name? Elizabeth. Spelling please. Because evening they have to come and report to me. They will give you the full geography, biology of the people who live there. Describe the whole experience of talking to them. So they learn geography because somebody said, where are you from? They said, Czech. Czech. Yeah, Czech is the country. Where? So which continent? Which is the capital? Which is the currency there? Will you give me some money there? So they collected a lot of coins. You understood? This is knowledge. PNC Melon's money. And we had in Navodaya Vidyalaya a twin program with the Goa students and the Himachal Pradesh 9th grade children. Navodaya Vidyalaya has got a program. 9th grade children from Kerala will go to Haryana. Himachal Pradesh students will come to Kerala. So there is a mix of culture. Luckily in Goa, it was Himachal Pradesh students with a full sleeve white and a blue full pants with a belt and a tie. I asked these children, do you like that uniform? Yeah, looks very good. I said, don't worry, next week all of you will get the same uniform. PNC Melon's money. So I gave them good uniforms, changed the style. You must watch this program. Icon is the program name which I kept. You know what icon means? Focus. Focus and see like this is called icon. When you don't see something, you see like this. You go to a temple, you don't see the sand from inside. What you do is close the sides. When your field of view reduces, when your focus increases, the field of view reduces, therefore clarity becomes better. That's the physics principle. There was a satellite image, so we make satellite camera very low resolution. No. Low resolution, big field of view. High resolution, low field of view. This is physics.
Everybody knows physics. Whoever goes to the temple knows physics, so they close like this. Field of view they reduce, focus becomes better. So this is what I did. Every bit of information which they collect must be written down. Unfortunately, you are all the worst students probably I am seeing in my life. You. Because none of you have a book and pen with you. You came for a class as if you came for watching a movie. Now I will ask you a question. Which was the country Elizabeth from? What is the capital of Japan? I would have added few more information because you don't have pen and paper. I reduced the information. You understood? Every student should have. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ അയാൾ കൈവശം വരും. പെയിന്ററാണെങ്കിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. മേസനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പണി എന്താ? And where is your pen and paper? You will not see me without a pen in my. It's a good pen. B.R. Shetty is the honor for Western. Yeah, Western. The general knowledge actually. B.R. Shetty is the honor for Western. Money transfer business from India to Gulf happens to him. So you can imagine the best businessman who does a lot of business is B.R. Shetty because all the money transfers from Gulf to Kerala and Kerala to Gulf happens to him. And he is from Kasaragod. He has got a wonderful school in Abu Dhabi. Last month I was there for a teacher's training program. And this was my gift. This is my class remuneration. You know what this pen called? Probably he must have seen me and given me a big gift. This is for the monkey brand pen. Oh. You must check monkey brand pen. It costs 29,000 rupees. So when we go around the world, whatever we do, when we get a gift, what we do? Google, find out. Correct? But I may forget what is that brand name. So what should I do? Write down monkey brand. So that I can get the information later. Otherwise, if I don't write monkey brand, after some time I will forget. What did he say? What was the brand name? Finished. The tag is lost. So writing down information is not full information, it's the tag which you have to write down. This is the only thing which I teach in my life to everybody. Two characters of children. One is taking note, second one is making note. If these two characters you don't have, you may also get a BTech. The worst degree which anybody can get in Kerala is BTech now for whole India. There are 3 lakhs people getting BTech. Right? You know how many of them get job? 2%. Because we don't have. And you know what do? They do a project in which there is a dissertation which you have to submit which says original work. And if that much original work is happening in India, India would have been the most developed nation in the world. I was listening to Rajiv Gandhi's speech the other day. Rajiv Gandhi, when he introduced electronics, there was a great man who was invited to India from abroad. He was called the man of electronics revolution in India. Anybody? Guess if you can give me an answer. I'm sure you know. Sam Petroda. Sam Petroda was called, I was sitting like this in his class. I had an opportunity to listen to such people. That's my credit in my life. What is the credit which I have is I listen to most of the best people in the world. Who are Indians? I'm not saying the whole world, you know. Who are Indians? And the best astronomer teaching me. Who is the best astronomer in India? Abdul Kalam. Oh. I stayed with Abdul Kalam in the same guest house. That's one spirit which I have. But
Narlikar. If you are reading Hindu newspaper once in a while, you know who is Narlikar, Vasant Narlikar. Vasant Narlikar is a man who Rajiv Gandhi invited to India and asked him which institution you want to become the director. You want to be the IASC director, you want to be the IIT director, you want to be the university vice chancellor, tell me where you want the posting. He said, I don't want anything, I want some land. I will create my institute. And he was given land in Pune University campus. And he made a institute by himself for astronomy. That's the world's best institute today. There are a lot of people who aspire to learn something, but you don't know to whom you should look upon. If you are a film lover, I will ask you a question. What is the question? Which are the film actors, which are the directors, which are the script writers, which are the movie makers? All that I will ask you, producer, maybe musicians or who are writing script for that. All that I will ask you, right? But if you want to be a physics man, what is that you should know? You should know people in that field. If you want to be an economist, you must know whom? The people of economics. And I was talking to you about the project which I did in 2010. This is what I did to all of them. You want to be something in life? Learn the history of all those great people in the respective field. You can become what you want to be. That's what is aspiring. That's what is inspiring. Not listening to some lecture. Then take it as a task. And then start developing. When you listen to the name Czech, earlier what was it called? Czechoslovakia. Then Czech Republic, Slovakia Republic. Two republics came. So if you don't read that, you don't get a tag and then go and then connect, you will not learn. Right? This time when we were traveling in UAE, I was traveling from Abu Dhabi to Sharjah to Dubai and all that many times. So all the places 46. What is 46? The 46th Independent Day of UAE. So 1971. Immediately calculate. 1971 became independent. So before that, who was ruling it? Why did they leave? One of the richest countries. Why did they leave? That's what we discuss. So all the time such discussions. So who gets knowledge? Who takes notes? Who collects information? Then discuss with somebody. And then you must be able to write a review of it, an article about it, an essay about it, in your own terms. That's it. And if you can do that on any subject in this world, any subject, not one subject. And if you can write that, then you can communicate well. Some people can only write, that's also good communication. Writers are better communicators than probably the public speakers because they stay for longer. Today it stays longer because we can record it and put it on YouTube, right? There are more than 1,000 YouTubers of postings of mine. So why do people listen to that? Because there is some unique point which we speak sometimes. There is something which they can catch and take lessons from that and then learn. And there are wonderful speakers. Without any audience, they can speak to the camera. I have one of my guru in Pratyashu. He speaks to the camera saying that continue pratikriya niyano. Camera. But when you present it, you know what do? They mix the audience. And you will feel that he is talking to that large number of audience. It's not. It's only the camera. The whole thing happens in studio. And you need to be a good actor to be a good speaker. It's all done. It's all done generally. And that's what you see most of the time. It's a big art. It's a big art. For which you need a good language. You need a lot of ideas. Mix them together. That's what is called creativity, innovation. Right? That's in the art. That's in the literature. But as far as science is concerned, it's not creativity and innovation. Those days are gone. What is it you want?
Improvisation. What's the new one? There is no great thing which happens. I don't know how many of you have seen. There's a specs, right? So many people will hang it like this with a tag here. So most of the time this becomes a real disturbance. Hello, sir. So what do they do? Have you seen the specs with a cut here and a magnet attached? Right? That's a great improvisation. Is it an innovation? No. Is it a discovery? No. What's it called? Improvisation. You have got the remote for the television. It's not a great invention. It's an improvisation. So what is that you require to improvise? You need a lot of knowledge. Then only you can add something to that, right? Otherwise you cannot. So you have to get to know the things, learn, understand the mechanism. So there is one science where you need a lot of improvisation to progress. That means you must capture all knowledge around you. There also you have to take note, put down everything. That's not happening in most of our classrooms. I have to teach somebody how to drive, how to cycle. I need some example. What is the example? The road which I select. It's a very tough road. Driving on the hill like this, right? Where you are not mentally prepared. When you come to the shoe, I don't expect that there is a hill like this. All of a sudden you are on a flat road and then jump like this. So you have to prepare yourself. That ability is there only for whom? Human being. That ability is only for human being. The ability to adapt to the situation and then work. That's called the presence of mind. What's it called? Presence of mind. Most of the people lack this presence of mind. That is why it takes some time from jump from one system to another system to another system to another system. One road you are driving, immediately you have to take another road. You get, yeah. So you need a lot of presence of mind. That need to be cultivated in you. If you don't get cultivated, you will have a problem. Do you have such problem or you get cultivated to that? As you grow, it gets automatically cultivated to you. Up to 10th grade, you have many subjects, right? Do they teach maths? Monday morning mathematics, Monday afternoon physics. Is it the timetable like that or it keeps changing every 40 minutes, 50 minutes? Changes. Why? You cannot concentrate on a subject for more than 40 minutes. That's the basic educational psychology. Nobody can concentrate on a subject for more than 40 to 50 minutes. And 40 minutes also you cannot concentrate, only 20 minutes. Because rest of the time you concentrate on the dress, the style, the hairstyle, the teachers, the jimki, and the sari is not matching, the color will be different, the sari is not matching with the blouse. All that you notice. And you waste a lot of time. In between math and physics and chemistry will go. Does it not happen? I'm a psychotherapist. Most of my children will come and say, sir, I'm not able to concentrate. What's happening? Yeah, concentration is not in the class but somewhere else. Are you able to concentrate in subjects for 20-30 minutes? Right? Does it? Most of you don't. Why? Because your brain is working. It goes from one field to another field, whatever you had seen earlier. If the same person talk to you for more than 2 hours, 1 hour, class becomes boring, right? Yes or no? Yes. Most of the people lack of concentration. Do you watch movies? Yes. Do you have lack of concentration in movies? No. You know what do I call teachers? Pardon, teachers should pardon. I keep calling them the beggars. They keep on begging in the class, please listen, please listen. Have you heard this? Teachers saying, please listen to me. The teachers also won't listen. It becomes a casual, normal word. They keep on repeating, please listen to me. Have you seen in a cinema, the director comes in between and says, please listen to the movie? You are able to listen. Why? Because the movie is made interesting.
story, where is it shooted, which are the songs, all that background job which you do, right? And you will ask your friend whether you have watched that movie, how is that movie? Don't you do this? Yes. Have you ever gone to a class preparing this much? You will just go, let him tell what he wants. So half job is done before attending a class, right? Half job is done before going somewhere. You go home, assume you are planning to go home. Already your manas reaches there, then only you physically go. Correct? How do you come to class? Without any expectation. You have no expectation when you come for a class. If you have expectation, your spirit increases. So what you should have? Expectation. So when I have an expectation, I know this is the road which I have to drive, I have already planned. Without that, if you are put there, you need a lot of presence of mind to adjust in the situation. Correct? And you can do it. Only human can do it. You know what animal does? It goes there, stay there, and will come back. Otherwise, it will stay there for a long time, keep watching. Where should it go? Should I go or not? And then only it jumps. We are all taught different subjects up to 10th class to decide whether I should go with the maths, without biology, with the biology, with the computer science, with the physics, with chemistry. Don't you do this? Which helps you in your life? Physics? Maths? I'll tell you, 95% of the class lessons which you learn in your life is quite useless. Ask any British fellow, whatever he learned is useless, he knows. Nothing, it doesn't help. But then, why the syllabus is put that much? How many of you are continuing your social science classes? How many of you are humanities students? Anybody here? Nobody. Maths, physics, chemistry? Okay. Biology students? Wonderful. Oh, a lot of biology students. The maximum demand in Kerala is biology. She is half biology or food biology. Okay, food biology. Good. How many of you want to become doctors? Nice. Wonderful. Yeah, a lot of children who want to become doctors. Put your hands down. How many of you want to become patients? Then where do you get job? Tell me where do you get job? See, whoever starts a hotel, assuming there are a lot of customers inside, right? Otherwise you don't start a business. And all of you want to become doctors. In my family there are a lot of doctors. Most of them have done this. I keep telling my nephews and nieces, tomorrow you can have Kallundi. That's the only job which they can do after some time. Because that many doctors are there. Correct or not? What is the purpose? What is the purpose? You expect a lot of people to be sick. No. Then why do you choose that career? I want to serve a nation. What serve a nation? Serving nation like this or what? Okay, how many of you want to be doctors? Be sincere, no problem. Repeat the same thing again. All of you raise hands, right? How many of you want to be teachers? Among the doctors, most of you put down saying that you don't want to be teachers. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. You know why? Every doctor has to be a teacher. ഓരോ പേഷ്യൻസിനെയും സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് കരുതിയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. വേണോ വേണ്ടയോ? നിങ്ങൾ MBBS പഠിച്ചിട്ട് when you reach the fourth, not required. ഹൗസ് സർജൻസിക്കൊന്നും പോണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, MBBS has no value today. When you go for masters, definitely you have to go for masters. Nobody goes to an MBBS doctor today. You will see what is the board, whether MD, MS, some MD is there, then only you go after MBBS, right? MS, MD, something has to be there. So into that, when you go, the first assignment is teach the juniors. So you are a teacher by default. Assume you want to be a doctor, not a teacher, you are unfit to be a doctor.
Second, you go and see most of the boards who are all keeping board. Nobody will keep a board without bottom. Professor of oncology, comma, so and so university, like so and so medical college. Don't you? And you prefer that doctor, who is a professor of, assistant professor of, correct? So who are they? Basically they are teachers. You understood your confusion in life? You don't understand the value of teaching. I said Sam Patroda was the person of revolution of electronics. And second sentence what I said is, I sat in his class. So what is he? Basically a teacher. I attended Narlekar's class, the best astronomer in the world. He would have become a Nobel laureate if he continued in US. He came to India because Rajiv Gandhi put him there. But no regrets for him. And I attended his class, how to build an organization. Fully management class. What a fabulous class. What a fabulous language he has. He is more a linguistic professor than a physics professor probably. I sat in Yeshpal's class. Do you know Yeshpal? The man of physics. Every word which he pronounced has got physics inside. I sat in his class. And people say that his class, you send as it is to a publisher, he can make a book out of it. No correction of English. Comma, semicolon, full stop, everything can be understood from the way he speaks. Don't you think you have to attend such classes? If not physically, virtually. You know the world's best university? You have to aspire to reach there. Which is the world's best university? Yeah, somebody said MIT. Who said that? Raise it. I have a gift. Civil service who is my student, who is in MIT today. And today is a great day for me because what's the time now? 10 o'clock, right? Yeah, she must have finished her dinner party today there, which is hosted on behalf of her, because she has got Best Outstanding Student Award of Excellence in Academics in MIT, Abraham Lincoln Medal for Excellence in Management, George Washington Medal for Excellence in Statistics, Muhammad Yusuf Medal Excellence in Finance. And she is my student who came to my house in Kannur 20 times to attend a camps in the last 3 years. Anusha is her name. I remember I used to show her videos of physics classes in MIT. You know how the physics class? You have learned simple pendulum? Hold it like this and then change it like this, right? Right? You know what the professors of MIT does? The previous day they will come, put a book to there, and he puts a chula, and then he will sit on that, and he will be pulled there by one of the students, leave from there, and he will swim. Right? And the strings he will change. The length of the string he will change, and then just a simple pendulum period T is only proportional to the length but not his weight. And he does the same thing with one small metal block and put it to the same thing and say the time computed same. Either I am 60 kg or 1 kg, the remains the same. But the length of the thread matters. Will you ever forget this? These are we teachers. So I used to show this. This is how MIT was. I am not an alumni of MIT. I never went to MIT, but I want my children to aspire to become a MIT student. But very difficult. You know why? 2 years MS program Anusha is doing is 2 crores fees. But her father said, don't worry sir, I will send her. Then come back to India and do an IAS program. 45 subjects you have to write in 3 years to get your degree.
years. And she finished in 1 year, all the 45 subjects, every exam conducted 100 out of 100. And you know what does it say? Yesterday night was the mission, and then I said, I am proud of you. The next is that it's all because of you. You made me what I am today. That's a different journey. You know, I was going to different places and giving lectures, and after some time I decided I will not dig 1 feet well in 100 places. Instead of that, I will dig 100 feet in one place. And if one student is enough good for me in my life, who became a role model for you? Right? But then I found, how do I know such small children are there in different parts of the world? Because I got her in one of the classes where I went for inaugurating computer science department association program. I went there, and that's where I got a message saying that I want to be your student. Now today when I present somewhere, the last time I went to LA, and this news was put in our group, in our Facebook and WhatsApp groups and all that. Somebody from LA wrote to me saying, sir, I want to be another Anusha. So what I'm saying is, from a third-rate engineering college, not one of the IIT, not one of the NIT, normal college. But what makes you different? What makes you different? The quest for knowledge. What makes you different? Quest for knowledge. We used to drive. And I used to drive when I was driving at Hyderabad, the new bridge. Side there was a board. Municipal court, COURT court. Immediately asked what court means. I have got some affinity towards court. I love court. Not because I love cases, but my uncle happens to be the best barrister for a long time in Kerala. TP Girl is no more. I am the nephew of him. So I have got that in my blood. When I was a student in Kochi University, my roommate happens to be a LLB student. So I used to have a lot of law discussions. When I was doing my PhD, my roommate happened to be one of the Palakkad, one of the famous advocates there. Is Gauri Shankar. Gauri Shankar's son happens to be my roommate. So I used to teach him law. That's why I have got some interest in law, so I did law later. It all because of my passion towards learning. So I used to ask, what is court? What is court? Yeah? What is court? Now all of you have some definition of court, right? Have you thought about the court playground? Half of you know. Now you have two courts. One is legal court, second one is playing court. Finished? Food court. Then, using court, how many such words you get around? This is what is called divergent thinking. What's it called? Divergent thinking. Now, football court, you have a referee who decides who wins. In a court, you have a referee who decides. That's a judge who decides whether this party or that party. In a food court, we have a manas who is the judge, and the tongue and the foot are the fighters. Who wins? Tongue wins. You understand what I'm saying? See, this comparison is what is learning. And if you can do this comparison, you can do it many places. Now this MIT professor thinks like this, and he is asking his student to put him close to that wall and leave him, right? But assume you don't like your professor. Instead of leaving, just push once. What will happen? He will go and hit on the wall. And you know what is kept there? A sharp knife. The other side, he puts a sharp knife. And you know what the statement which says? I have faith in my student and I have faith in physics. Both should be there, right? Second time when he puts a ball, you know what he puts there? A mirror. Exactly, he leaves from there. Don't touch the mirror. Just few millimeter away, it comes back. Second time, he pushes slightly, it goes and hits the mirror, and then it breaks. And he says, unless an external force is applied, a simple pendulum depends on the length of the
the period. If you have an external force, finished. Have you learned physics like this? Have all of you learned the Bernoulli's principle? Yes? You know what is Bernoulli's law? Where is it applied? Where is it applied? So you're all blessed children. I learned physics from my BSc biology teacher who used to teach us English and physics in my school days. He is now 77 years old, probably 74 years old. He's from my village. And you know, he makes thermocol design of an aircraft. And he will go to the second floor and then put the flight down, it lands. And he says the landing is not with the engine but the design of the aircraft. But I remember learning this in my fluid mechanics classes in MSc, which is called the Minkowski equation with a lot of formulas, but I never knew the Minkowski is this simple. But he teaches. He's a great master. Last time I trusted for the Shiksha, I gave him an award, the Master Science Award. He's a real Master Science Award. He lives in this world with a lot of physics. How you can live in the world only when you have passion towards it. What is that you should have? Passion. Now I will ask you a question. Why do you learn all the subjects? I told you 95% is useful for you, right? Correct or not? 5% is useful, but that 5% useful for you is not that 5% for you. You understood what I'm saying? When Bernoulli's principle, you're thrilling because you have seen it. MIT professor, not that much thrilled because you have not seen it. Understood or not? How do I know whether you get attracted with the Bernoulli's principle, whether you get attracted with the definition of quote, the language which I am teaching you? It's a linguistic skill, right? Whether you are interested in Bernoulli's principle, whether you are interested in heat, whether you are interested in electricity, how do I know this? So what is up to 10th grade, 11th and 12th grade, up to BTech? It's like a buffet dinner. So many varieties are kept. 35 varieties of sweets. One of my lunch in Dubai was 35 varieties of sweets. Why did he put 35 varieties of sweets? Thinking that everything I will eat. What is that you want? Want me to taste which one is good, right? Everything is made with the same. Some flour, right? Some ghee or varieties of ghee. Little sweet. That sweet can be jaggery or it can be sugar or it can be any component of that. Only 3 items. First heat the flour, then add ghee, then sugar, it becomes one sweet. You add ghee first and then add flour. I like cooking, so I teach in water management class. So the way you mix them, you get the different varieties. That's all, right?
Which one is your liking? I don't know. Therefore, what do we do? Supply everything. Indian history we teach. We don't know whether you like Indian history or not. And then you will like sometimes British history. You know, the British people never learn history. Do you know this? When we learn Britishers ruling India, the colonial period, after independence, before independence we learn, right? Assume Britishers have to learn the history. What do they learn? They have to learn the history of the whole world. Correct or not? Indian invasion time, American invasion time. So they decided they will never teach history. Recently there was an interview on the book. I want anyone to prompt, that's why I'm looking for it. Shashi Tharoor has written. And then there was an interview by Britishers, and then he said, you Britishers won't appreciate all this because you don't learn history. Right? What a beautiful interview. In grade 9. You know, in few months he learned Malayalam. Got it? How much time it takes to learn Malayalam? If you don't know anything in Malayalam. Anusha came many times. She's in Hyderabad. She speaks Malayalam, she sings Malayalam, she can write Malayalam. Only thing some problem will be there. I remember when I was driving once, I was discussing about driving ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ദൂരമുണ്ട് ചോദിക്കും. Yes. So immediately I was asking the driver തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ദൂരമുണ്ട്. So I asked Anusha, what do you understand? Yeah, you are discussing about the national integration. ഏകദേശം. You understood? How many of us have thought like this? This thinking is what you require. If you don't think, you don't make this mistake, you will never learn. Make mistakes, no matter who is the person who gave the prarthana here. Only in Kerala we have the bad habit of standing up when you have prayer. You know this? You just jump to Karnataka, they don't want you to stand up. You can sit. Most comfortable position is what is called asana. What is asana? Not most of the people here will make you to sit in the monkey style, putting one leg on top of the other leg on other top of it, which is most uncomfortable situation if you are not practiced sitting like that, right? And we call it as asana. You know the definition of asana? Sukha asana is called asana. And sitting in the best posture is what is good for you. And if you like this, this is the best posture. And the best of the best is Shavasana. And the best of the best Shavasana is the best place is your mother's lap. Lying down when you are upset, all the children when they are upset, they go and sleep on their mother's lap, putting their head down. And that is, if you don't have that luck in your life, you are the worst of them. I lost my father when I was 4 years old in an accident in which I was also there. I lost my sister and father, I escaped. So I became the pet of the village. Coming from a small village where electricity came when I was doing my MSc. PhD was the time when I got my first telephone. I touched the switchboard when I was in 6th grade. I did a lot of mistakes in my life. But whenever I do some mistake, I go back to my mother's lap and sleep there and she will say, Mone ni naala nannavada. You know what does it mean? Innu nalladalla. Naale nannavu enna artham? Until now you are not good. So that kept on happening like this and I was like that. So the best meditation place in the world is mother's lap. All of you should have that. That affinity to your family, that parents, what gives you a lot of, and Sukha asana is the asana in which you do that. And that's what you listen to most of the songs, right? And my learning was, whenever I learned my classrooms from childhood, mother was totally illiterate. She, I think, dropped out when she was 3rd grade and she never practiced writing. She couldn't even write. Her signature was only Sri, which I made many times. In the progress report I have to sign, so I
her lap, she sings a lullaby. And that lullaby is the real word which I keep asking, what does it mean? What does it mean? What does it mean? How many of you asked this question? Today there was a prayer. How many of you thought about the meaning of that prayer? How many of you are imagining what was the song? About whom? Saraswati. Each word by word, have you ever analyzed? Understand the meaning. If you have the habit, I'm sure you are the best. Understood? If you don't have the habit, you know what do you sing? അമ്മയുടെ ചുറ്റി അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ്റെ കണ്ട് അമ്മ അടിച്ച് മാറ്റി അവനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ച് തകർക്കണം എന്ന് തോന്നി എപ്പോഴും കണ്ടാൽ കൊല്ലണം എന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടത് ആ എഴുതിയാണ്. What is stupid song which you have to see? Why you cannot be a positive thinker in this world? You understood what I'm saying? What is the best song in the world for Indians? Yesterday I was watching somebody rap Bhakti Mala. Rap Bhakti Mala. I don't know whether you have seen Shankarabharanam song. Shankarabharanam movie, have you seen? In that movie there was a rap music and he goes and says the same raga he can sing, but can you sing my raga? And no. See, there is a saying, you can start becoming a modern artist after drawing a normal stool and bench. There are a lot of people who are modern artists, but they want കോണോട് കോണൊപ്പിച്ച് ഒരു കസേര വരക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടാവാം മോഡേൺ ആർട്ടിലേക്ക് ചാടുക എന്ന്. You must know the basic. Yes, I can dance, and that is today's world, cinematic dance. But do they know the basic movement in the class? You can sing songs, but do you know the ragas? If you want to know raga, you know what you want to know? Mathematics. How many of you learn music? How many of you know the real meaning of the raga names written there? Dheera Shankarabharanam. Why is it called Dheera Shankarabharanam? No, which Melakarta ragam is that? It is 29th Melakarta ragam, and Dheera stands for 9 and 2 numbers in the Kadapa Yadi number system. That's mathematics. So each raga is named because of its mathematics. How many of you must have danced sometime? Do you know the relation between maths and dance? Everything is maths. Anybody who loves dancing? Check out. Okay. All of you learn maths, right? Now she will show you maths. Come. See the way she comes, no interest at all. This is y-axis. This is y-axis. Show me x-axis. Correct? Yes? Which is first quadrant? This is first quadrant. Correct? So what is x equal to y? What is minus x is equal to minus y? Correct or not? Y equal to 0? X equal to 0? Done? So don't you think the whole dance can be equations? And if you can change the equations and write a program, I can make the dance on the computer. That's how it is done. There is a machine learning mechanism. The dancers, immediately the profile is drawn and converted them into the machine with equations and then turned back into programs. Wonderful. Now, one little more complicated. Sure. Do it. Hold it. Up. 30 degree up. 90 degree up. 30 degree up. 90 degree up. 30 degree up. What is this? What is this? You understood? So the whole tilt
tilting 30 degree, 90 degree. Then 30 degree, 90 degree. Lift it like this. Change the axis. First this is your axis in which you have to turn 90 degree. And then change the axis. Take the back and then 90 degree. Turn it like this. That becomes this. And hold it like this and hold it like this. You have different instruments in music? Yes. All of them make sound? Yes. The sound is wave? Yes. When you have seen two waves meet each other, there can be a harmony, there can be a what is it called? You have a wave which goes up and down. So two waves together make the amplitude higher, frequency lower. If it doesn't match, you have interference. I want that word from you, which is not coming. So you can have harmony, you can have interference. Assume you have a drummist and you have got a harmonist and there is a flute man, everybody is disharmony. What do you make out of interference? Do you think your music will be loving? So what do you do? Mix them together to make harmony. That's called harmony of music, right? I remember in Kerala's the oldest music college, Swati Tirunal Sangeeta College. Last 2 years, national conference, I was invited to speak on music, to speak on dance. What do I teach? I teach physics of music, physics of harmony, physics of dance, mathematics of dance. So what is my subject? Mathematics. Right? So what do I can speak? I can speak on anything in the world because I know mathematics. Sweet making is mathematics. What is sweet? Sweet is mathematics. Quantity, right? What should come first? What is next? Math X to Y, A to B, B to C. But A to C should be later that. Order, keep in order. Every subject can be learned up to graduation. I said you have to learn every subject. Then what you should do? Become master of one subject. Then you can relate all the subjects with your master subject. Got it? I did my master's, my PhD in mathematics. I joined Department of Space. We were taking satellite picture, take image, and I have to make a map. What is map? Geography, social science. When did I leave social science? My 10th grade. 11th and 12th maths, physics, chemistry. And then BSc statistics, physics and mathematics. MSc mathematics and statistics only, physics also I left. MPhil physics again came back. PhD I took most of the things in fluid mechanics, that was mechanical engineering, physics and mathematics. But then I got a job, what did I do? Image processing, full of computers, electronics, optics. I lost my physics, mechanical engineering and all that is lost. I became only an optical person because we must know the clarity of the picture. Whatever you do with the normal camera, you should do with the satellite camera. Atmosphere corrections. So atmospheric modeling we have to do. The little chemistry came inside. Then I have to process it. We have to make a lot of films. My photo lab was this big. I was heading a photo lab in which you have to feed the film, the print will come out from there. As big as this one. We used to mix chemistry in big barrels. 200 liters of chemistry. And we make big maps. The map has to be very clear. Picture is taken from a moving satellite. What is the speed of the satellite? 6,200 kilometers is the radius of Earth. There is no radius. It's a semi-major axis, but there is no semi-major axis because it's not a spheroid. It's a geoid. Geoid cannot be defined mathematically. Therefore, we approximate it by spheroid. Is it geography or mathematics? Is it geography, mathematics or physics? You understood? Now what do? I approximate it as a spheroid, 6,200 kilometers. But then the center of mass keeps changing. Therefore, radius can be 20 kilometers this way or that way. Compute all this to know where the satellite is from the Earth. It's again 600 kilometers high.
So add 600 kilometer, so you get 7,200 kilometer radius, and that moves and then takes circumference around the earth in 1.5 hours. So what is the speed? I didn't get the circumference 2 pi into 7,200 divided by 1.5 hour will give you approximately 1,800 km per hour speed. And Earth itself is moving in a different direction, different speed. What is that speed? That's also approximately 1,100, 1,200 km per hour. Somebody is flying and another fellow is flying, you are taking a picture. Is the picture be clear? And atmospheric effect is too much, and it is not a flashlight, it is from the sun. There will be a lot of reflections, refraction, everything will be there, right? So your image will be nothing, totally fused out. And you have to make image processing to make it clear and tell where mirror is. That was the last given to me. So what we should do? We should know mirror's problem. We should know police problem. Which are the state which is state boundary we have to draw. We have to learn the KNV forest. So I have learned forest trigger. I must know the forest mapping. If at all he hides where he can hide. If at all he gets ganja, which plant he can hide the ganja cultivation. Because the signature of the ganja, the greenery is different from different green, right? Not that RGB. Within green itself, there will be small difference in green. Identify that green is called a hyperspectral. What's called? Hyperspectral. Between green to green, there will be 120 varieties. Identify and find out whether he is cultivating ganja. That means that could be the place where he is living. You understood? So what we should learn, whether we should learn biology, whether we should learn history, whether we should learn geography. What did I do? Mathematics. Because a lot of passion for mathematics. Mathematics is a great subject. Ultimately, I realized mathematics is not great unless it is applied. Applied in a real situation where I have to use it, right? Rajiv Gandhi assassination was my first case. I don't think that I am a space scientist. I am more a policeman than a space scientist. You know that? I am a policeman. My job was police. I am not from space department. Space is only a cover. Say, we hide under the space department. You know SPG? Special Protection to Prime Minister's Office. That's called the Director General of Security. What's it called? I was the Deputy Director there. That was my last post. So my job is spying. So we take satellite image from Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka and all that, and then find out in particular is Sri Lanka. Where somebody is living. FPV problem, go there and take the picture and find out where they can have a road, where they can escape. Make the plan of the individual roads inside the city and train soldiers. When they put there, they must be able to drive and reach there exactly. So we make maps from the satellite on this ground, which is this subject. I had passion for maths, but what happened? Ultimately, what I have to do job. Now, do you believe that 94% is useless? You understood what I'm saying? All of you will be thinking that, what is the use of this? Why should I study this? It's all useless, it's all useless. It's all useless now. But when you want to reach at a higher level, lot of jobs are connected to you. When you become an IAS officer, you don't know whether you are going to be in revenue department or in tourism department or in paper mill managing director tomorrow. Next day you will get transferred to fisheries department. If you become sub-director here, you widen the road, everywhere you have to cut the shop, you give a notice. Next day you will be put in marine department where no roads are there. Got it? So you get transferred from one department to another department. Will you be able to say that no, I cannot learn all this, very difficult? And you know how much file will be this much big, and you have to make one small note saying that this can be approved. You have to read all this and make a small note which will be read by the minister. Inside that, whether the support or oppose, both lot of options will be there. No ministers are corrupt. Learn this.
No politicians are corrupt in this world. Do you agree? You have to agree. You know why ministers are corrupt? Why politicians are corrupt? Because the bureaucrats write notes for them. You understood? If you are very strong and say that no, I will not write a note, no ministers can do anything. I was part of cabinet secretary. Cabinet secretary is the top IAS. I was deputy director there. We get a lot of files. We have to write small note, and that note is what the person above will write in green, above that he will write in red. It goes like that, and then it becomes an order. So unless we read and write, anyway, we don't read. We send it to the person below that, and then they will make a note. And below that it goes to a note. So the collector will not write. He will write to the person below that. It goes to the Tahsildar. The Tahsildar writes a note which is totally manipulated for a politician. But why are you as an officer? You must say that no, I will not agree with this. You don't have to agree. You have to read the whole thing and say that I don't agree with this or it cannot be done. That guts you should have. If you do that, what will happen? You will get transferred from Kasaragod to Thiruvananthapuram. Next day, Thiruvananthapuram to Wayanad. Very good. You must enjoy moving from one place to another place because luggage you don't have to carry. But that goods you should have. Then you will have a situation. My wife is an IPS, I am an IAS. Both are put in different places. Therefore, please, Minister Pocket, please do this there. You don't have strong. Got it? And who is not willing, they will not work under. So you want to get into the goody. That's why we had a wonderful IAS officer, PM Session. Every senior level, if you don't know, you ask your parents. Definitely they will remember PM Session was one of the strongest IAS person who contested for president's post, was chief election commissioner, who introduced electronic voting in India. When I say introduced electronic voting, don't think that it's a very minor thing. Even in UK, you know what's UK, right? Even today, election is done with a paper ballot. So India is great or not? Don't say that other countries are great and we are not that great. To transfer amount from one account to another account in India, it's only one click. America, it takes 24 hours. Doesn't happen. You want your medical check to be done in America, you need 40 days advance notice. Before heart attack, you must know you have a heart attack. When you are a heart patient, your pressure is not measured by your doctor. You have a watch which measures automatically and it triggers the insurance company. They will come and catch you and say that you have pressure, go to hospital. Say, I don't have pressure. No problem. You have pressure. Measurement is here. It's not monitored by your relatives. It's monitored by companies. It's all automatic. You have no pay. That is why 60% of the Americans are psychologically upset. They keep on one medicine for everybody, morphine. All the time. 80% of them take, 60% of the regularly take. 30-40% they don't take. You know why? They're all Indians. When you have upset, when you have problem, you all come from different background. When you come to the class, your mentality should be tuned for the class. Therefore, what do? Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam. What is expected? You think about the Saraswati and say, oh, Saraswati Mata, you are there. Therefore, inside me you are there. Who is there? Nice words are there. And Saraswati's husband definitely will be with Saraswati because she is very beautiful. Who is Saraswati's husband? Brahma. Brahma is inside you, creativity will come. Creativity plus communication makes you a good person. Very good. And the cousin brothers are very good people. Who are the cousin brothers? Lord Vishnu. Vishnu is the person of action. So if you have creativity, you have knowledge, you get a job. And once you get a job, his wife will be definitely with you. Lakshmi will come, Dhanam will come with you. And if you have Lakshmi with you, definitely you can be peaceful, you can be in Samadhi, that is meditation. Therefore, I am a meditation master from Himalayas.
I can close my eyes, Samadhi will come to me, I am fully in bliss, and that blissfulness will give me strength. Parvati, Saraswati, then Lakshmi, then last Parvati. Who is Parvati? Shakti Devi. So Shakti will be with me. I will become energetic. Why am I energetic? Because I have a peaceful sleep. What is peaceful sleep? Shiva. Brahma time, Brahma Muhurta. What is the time? 7:30. What is 7:30? 7.5 Nadiga. What is Nadiga? 2.5 Nadiga is 1 hour. So 7.5 Nadiga is 3 hours. Before മനസ്സിലായോ ട്രെയിനിങ് പേപ്പർ എടുക്കാതെ കഷ്ടം. So 3 hours before sunrise. 6:30 is the sunrise. 3:30 you have to wake up. സാറേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന കാര്യം പറയല്ലേ പ്ലീസ്. എന്ത് സുഖമുള്ള അവസ്ഥയാണ് രാവിലെ കിടന്നത് ആണല്ലോ. Which is the most best time in your life? Early morning, peacefully sleeping. And how many of you are day scholars? Coming from home? Okay. Yeah, you are not blessed. രാവിലെ അമ്മ കളവ് പറയുന്നു അറിയോ? മോനെ 7 മണിയായി എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. എത്ര മണിക്കാ പറയാം? 6 മണി. ആദ്യം നിങ്ങളോട് കളവ് പറയുന്നവരാ? അതെ. ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും? ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേക്കും, നേരെ ബസ് പോവും. എന്റെ മകൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഫുൾ എനർജിയോട് കൂടി നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചാടി ഓടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവണോ? നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം. ബ്രഹ്മാവ് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ, എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ശശികുമാർ എഴുന്നേക്കണം. ഞാൻ കിടക്കുന്നത് തന്നെ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം കഴിയണം. And I have students from most of the part of the world. So what do we do? When they contact their time, I have to be up. അപ്പൊ ഞാനേ ബ്രഹ്മാവ് വിളിക്കും, ശശി എഴുന്നേക്കണം, പോടാ. I can because I am an older man. I don't have to learn. നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേക്കണം? Sure. ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ 3 കുപ്പി വെള്ളം കുടിച്ച് കിടക്കാം. ആരെങ്കിലും വിളിക്കണോ? എഴുന്നേറ്റോടെ ഓടുവയ്ക്കോ? ഇനി വീട്ടിലായിരിക്കാം, കുറച്ച് സമയം കുടിക്കണോ? നോ ഡേഞ്ചർ. ഹോസ്റ്റലിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർ കാണും. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണങ്ങാനിടാത്ത പ്രശ്നമല്ല. ഹോസ്റ്റലിൽ നാളെ ഉണങ്ങാനിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. So very simple. For every difficult problem, there are simple solutions in this world. Very simple solution for it. Practice it. You must change your life. വേണം വേണ്ടിയോ? നീനൊക്കെ പോയാൽ മതിയോ? കുറേ പേര് കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ കേരളക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാൽ ശരിക്കും കേരളക്കാരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരില്ല, ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരും. ഈ കിളികളുടെ സ്വഭാവം എന്തിനാ? ഇനി ഇങ്ങനെ തലയാട്ടത് കേട്ടോ, പാട്ടില്ല. You should not. Nice birds, good habits, action oriented, fast action, and then peaceful sleep. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടത് നല്ല വാക്കുകൾ. പ്രിയ വാക്യപ്രധാനേന സർവേ ദുഷ്യന്തു ജന്തവഃ തസ്മാത് തദേക വക്തവ്യം വചനേക ദരിദ്രത. നല്ല വാക്ക് പറയാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ somebody said motivation speech, just one motivation speech in the early morning for you. All of you hold your hands like this. കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി. ഇങ്ങനെ തൊഴുതരുത് കേട്ടോ, അത് പോയി, ആ കഥയെ പോയി. ഇതെന്താ സംഭവം? ലക്ഷ്മിയാണോ അല്ലയോ? ഇതല്ല ലക്ഷ്മി. ഒരു ജാതി മതമില്ലേണ്ടതിന് ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും ലക്ഷ്മി തന്നെ. കാശ് തരേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇല്ലേ? ചെമ്പെടുക്ക് ചെമ്പ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ? മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു
ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എവിടെ ആക്ഷൻ വേണോ കാശ് വേണം. എവിടെ കാശുണ്ടോ അവിടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. എവിടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ കാശ്. അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പര മൂലകങ്ങളാണ്. കരമധ്യേ സരസ്വതി. എവിടെ സരസ്വതി നോളജ് ഉണ്ടോ, then you can have improvisation, you can have communication, you can have creative thinking, you can be a PhD. You can be creativity വേണം. എന്താ വേണ്ടത്? Creativity ആണ് വേണ്ടത്. എവിടുന്ന creativity വരിക? You have some knowledge, creativity comes. If you don't have knowledge, no creativity. Right? So കരമധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേ സ്ഥിതാതുരി. ഏത് അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലും ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ളത്. ഉറപ്പുണ്ട്, അവർക്ക് സമാധാനമാണ് ഡോക്ടർ. ഉറപ്പില്ലാത്ത അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഈസ് വെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സ്ലീപ്പ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണം. പക്ഷേ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കരുത്. എപ്പോഴേ ഉറങ്ങാവൂ? ശരിക്കും ഉറക്കം തൂക്കുമ്പോൾ പോയി കിടക്കണം. ഉണർന്നാൽ ഉടനെ എഴുന്നേക്കും. പിന്നെ അഭിനയിച്ച് കിടക്കരുത്. ആ ഭാവത്തിനെയാണ് ദൂഷ്ണി ഭാവം പറയുന്നത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ശാപം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികള് ആ സമയത്ത് ദൂഷ്ണി ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നതാണ്. ഉറക്കം നടിച്ച് വെറുതെ കിടക്കാം. രാവിലെയാണ് പരമാവിന്റെ സമയം, ക്രിയേറ്റീവ് ആവുന്ന സമയം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ക്ലാസ് ആണോ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വിഷയം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ക്ലാസ് വയ്ക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? പ്ലസ് ടുവിലാണ്? പ്ലസ് വണ്ണിലാണ്? എത്ര പേര് പ്ലസ് ടുവില്? പ്ലസ് വൺ, 10th, പ്ലസ് ടു, പ്ലസ് വൺ. How many of you are in plus one? Raise your hands. Plus two? Nobody. Another paper teacher. So you are on plus one. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തില് എനിക്ക് ഉള്ള വിവരത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടി വിവരം നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം അറിയോ? നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ DrTPS കണ്ടുപോയില്ലയോ? കണ്ടുപോയില്ലയോ? എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പാസ്സായി പറയാം. കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 64 മാർക്ക്. അതാണ് എന്റെ മാർക്ക്. അന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ല, പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ്. പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തോറ്റ് മലയാളത്തിൽ മാത്രം പാസ്സായി. അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. മലയാളത്തിൽ പാസ്സായി എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ തോറ്റതാണ്. പ്ലസ് ടുവിന് കഷ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പാസ്സായി 52%. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 54%, 324 മാർക്കാണ് ഞാൻ. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും മോശം കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പുറത്താക്കി. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. വായിക്കുന്ന ജയിച്ചേക്കണം. ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. Don't take it as an exam. That time it was possible. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതറിയോ? അത് തോന്നാൻ കുറച്ച് വൈകിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ പ്ലസ് ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്റെ ബ്രദർ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു, മാത്തമാറ്റിക്സ് നീ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, നീ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? മലയാളം പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പഠിക്കും. ആ വാശിയാണ് എന്നെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം ജീവിതത്തിൽ നന്നാവണമെങ്കിൽ? ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തരില്ല. 3 കോളേജ് മാറി ഞാൻ ആ കോളേജിലേക്ക് എന്നെ ചാടി വന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു. ഒറ്റ വാശിയാണ് ഞാൻ നന്നാണ്. അപ്പൊ തീരുമാനിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് PhD. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നന്നാവണമെങ്കിൽ? ഭാഷ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നന്നാവില്ല, മോശമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. യെസ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ആ സ്പാർക്ക് പുറത്തുനിന്നല്ല കണ്ടത്, ഉള്ളുന്നതാണ്. അത് തീരുമാനിക്കണം. If somebody of you think that no, I am not fit learning maths, physics, chemistry, അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? വാശി വേണം. വാശിയും പാഷൻ, ഇത് രണ്ടും ഒരേ കോയിനിൽ 2 ഭാഗമാണ്. ഒന്ന് പാഷൻ, രണ്ടാമത് എന്താണ്? വാശി.
my life. I am going to learn. That's what you should do. I think it's good enough time. I spoke how many hours now? 1 hour? 1.5 hours? Yes? So it's good enough for you? So tata bye bye. I can speak, but Malayalam is a 300. So how many questions you can ask? So let us see as many questions as you want. I can answer. So close your eyes, all of you. Close your eyes. Think of all the points what I spoke. Different topics, different subjects, different places, connected, unconnected, taken to different ideas. Think all those points. Done? Open your eyes. Hold your hand, fingers like this. Fast. Stretch it out. If you want, hit your neighbor. Okay. Now, there are a lot of people who heard this. But there is a saying in English, the perceiver perceives the way the perceiver wants to perceive and not the way the speaker wants the perceiver to perceive. The perceiver perceives the way the perceiver wants to perceive and not the way the speaker wants the perceiver to perceive. Each one of you would have perceived different. Each one of you would have thought, yes, this is what I got from today's class. Whatever you got, share it with your friends who is sitting beside you. Tell them, what did you learn today? I want few of you, not all of you. ആണാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആള്, പെണ്ണാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആള്, ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ വരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും when you come here and invest some time, I invested my time. If you think there is something which worth you are going to carry home, you will take away from this. If you can share, come. The first few, I will just stop it with you. I will start counting from 6. Zero at the very good. 6, 5, 4. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എല്ലാവരും നോക്കണം, ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും കല്ലൂരിട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽപ്പെട്ട ആളല്ല. എന്ത് പാപാണോ? Are you sure you have no points to share? Then don't come. If you are sure you have points to come, come. This is a chance for you. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ഇത്രയും ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there is only one boy and one girl. So pathetic. സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നല്ല
share, you have not learned anything, there is no point in investing some more time. It's too bad. That recording YouTube will do. The recording is there. But it's GoPro, it's getting recorded. So you will say that there is only 2 here. ഭാവി ഈ ബുക്കിൽ ഏത് പേജ് തുറന്ന് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് വായിച്ചു. അവിടെ മാറ്റണം. Society makes us non-creative. Society makes us non-creative. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്റെ സൊസൈറ്റി നിന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ശരിയാണോ? ഈ ബുക്ക് ഇത് വരെ തുറന്ന ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ വേണ്ടത് അതേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ ബുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ്, ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് പേര്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ബുക്കാക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കുറേ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ആണല്ലോ. പക്ഷെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാറില്ല. എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രം, എൻ്റെ മെസ്സേജ് മാത്രം. വാട്സപ്പിലെ കുറെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ഫോർവേഡ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. എന്റെ കുട്ടികൾക്കും ഒരു നിയമമുണ്ട്, ആരാണോ ആ ഗ്രൂപ്പില് എവിടെന്നെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പുറത്താക്കണം. സ്വന്തം വാക്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാത്ത തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തും, പക്ഷെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട മെസ്സേജ്, രാവിലെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയ മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിക്കാം. Self from inner space, that is manas, decides maturity. നമ്മുടെ maturity തീരുമാനിക്കുന്നതാരാ? നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. Second, one who used to this, മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്, ബ്രാക്കറ്റിൽ that is character, is helped by self in dealing with any outer situation. It's my character, I know how to control my outer situation. Let the outer situation that becomes your environment be of any kind. Let your environment be of any kind. If your character knows how to control the situation which is created from your inner space, that's manas, at times the immediate reactions, that means your behavior, could be in turbulence and disturbing. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഒന്നും വരുന്നു അല്ലെ, എത്ര സ്റ്റേബിൾനെസ് ആയാലും ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. വന്നാലോ കാമിങ് ടു കൺട്രോൾ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ്. ദേഷ്യം വരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ പോടാന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് പോടാ സ്വന്തം ശാന്തപ്പെടുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ദിസ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഈസ് ക്ലോസ് ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. And a great blessing of Trishur gifting me my Vedic Guru, Brahmasri KBC, Rajapatadi ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വേദം പഠിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കൈലാസ യാത്ര നടത്തിയതും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ സ്വാമി വേദഭാരതി, സ്വാമി രാമയുടെ ശിഷ്യനായി മാറിയത്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ആശ്രമം പോയി താമസിക്കാനും അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസിലും വരുന്ന സാധാരണ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, സാധാരണ ഭാഗമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. അത് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ യുവർ സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു ഓർക്കുന്നുള്ളത്. And that's what today also I am doing on my Facebook. So read a portion of life. Environment is artificial, that makes people fight socially, that is not yours. It is added to you. You are taught to be like someone else. That makes you one among the paint, not the real you. We all become someone else for the environment or society. What is yours? Once you throw away that learning, you will get into a more creative activity. Be more demanding. Start fighting. Once you expect too much from someone, expectations turns to be demanding. If the response is not as per the expectations, it leads to fighting. Control your expectations. Enjoy what is seen, given. And the comments are actually written. Because when you post something on output, somebody will comment, right? That's also put as
some law, but I will tell you, first demand, then law, many times it will not fail. Yeah, so what for you? I came for that. It was a wonderful speech I had. എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും അറിയുന്നില്ല. എവിടെയാ വീട്? പാലക്കാട്. പാലക്കാട്. എത്ര പേരുണ്ട് പാലക്കാടുകാര്? ഓ, കുറെ പാലക്കാട്. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പാലക്കാട് കഥ പറഞ്ഞു. യെസ്, എന്താ പഠിച്ചത്? ഒരു പോയിന്റ്. ഈ ഏതെങ്കിലും സദ്യക്ക് പോയാല് എന്താ കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാല് കുറേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു. എന്താ കഴിച്ചത്? കുറേ സാധനം. എന്താ കഴിച്ചത്? കുറേ കറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കഴിച്ചത് പറ, ഒരു കാര്യമെങ്കിലും പറ. നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഫിസിക്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. Physics is called the philosophy of nature, and we are also part of nature. The whole physics contains philosophy. So this is my gift for you. What's your name, beta? PH? ASNEEM. Your name? Neeraj. Yesterday I was watching one program in which one girl from Spain came to study in Trivandrum school, and her name was Kerala, Kerala. ഇതിന് ഒട്ടുമിക്ക ശീലമൊക്കെയുണ്ട്. അതായത് വാടം വിളിക്കുമ്പോൾ എണീക്കാത്തതും പഠിത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ലേസിനെസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ടാവും എനിക്കത് മാറ്റണം പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്. നല്ല സ്വഭാവമാണ്. നിങ്ങളുടെ മേഡം രാശിയിലെ രാഹു വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അസ്ട്രോളജർ either you have headache or create headache for others. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അവനവനെ ഹെഡേക്ക് എന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആണോ അല്ലയോ? ഇനി വേറൊരാൾക്ക് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മേഡം രാശിയിലെ രാഹു ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇയാളെനിക്ക് വേറെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്, ആണോ അല്ലയോ? ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റിയ ആദ്യം പറയാം. മനസ്സിലായി? If somebody feels that he is creating headache to me, it is not his problem, it's my problem. എല്ലാവരുടെയും see the interpretation, it's very clear. I am in a problem. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ലയോ, I am in a problem. That means problem is bigger and smaller. Is there any problem in your life which is bigger than you? So don't say I am in a problem. You must say problem is in me. So why are you creating trouble to others? Because there is some problem. So what is your problem? An unsatisfied person will create problems for others. Why are you unsatisfied? There are many reasons for somebody to become unsatisfied. എന്റെ മൂക്ക് ശരിയല്ല, എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ശരിയല്ല. Somebody came and then said hyperactive answer. ചുമ്മാ കൈയോട് തലയിലാൻ നോക്കുന്ന നിറച്ചു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ താരമാണ് ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ കുളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂര്. ക്യാമ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രഷറൈസ്ഡ് പ്രഷർ പമ്പ്. എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പ്രഷർ പമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കുളിപ്പിക്കല് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് വെക്കും. കാരണം ചിലരൊക്കെ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്തില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചൂടുവെള്ളം കുളിപ്പിച്ചത് അച്ഛനും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ സ്വന്തം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. They will put the shower on and then they will do it. It takes 2 minutes for them. They never take bath.
കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി. അവന്റെ വിചാരിക്കുന്നത് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ മതി. നേരെ ഈ ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലമാണ്, നല്ല മലയുള്ള സ്ഥലമാണ്. വൈദ്യുതൊരു മലയുണ്ട്, ടൂറിസം സ്ഥലമാണ്, അതായത് വില്ലേജാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോയാൽ വരും. അവൻ ഈ ഫോണൊക്കെ എടുത്താൽ പോവാം. അവിടുന്ന് 2 മല താഴെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ റേഞ്ച് താഴെ. ഒരു മനുഷ്യനെ കാണില്ല വഴി ചോദിക്കാം. ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ അതിച്ചു വീട്ടിലത്. ആദ്യമായി അതോ ഫുൾ മഴ, 4-5 മണിക്കൂർ മഴ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും വേർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ സോപ്പ് പോയി ശരിക്കും ഒന്ന് പോയി. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കുറേ ബന്ധമുണ്ടോ? ഇത് നല്ലപോലെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചിപ്പിൽ അത് കയ്യിലെടുക്കണം. ഷവറിന്റെ ചിപ്പ് ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യും. കാരണം യുവർ ഹെഡ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലീൻ. അതുണ്ടായാൽ മുഖത്ത് ഒരു കുരു വരും. You understood? I'm not joking. See, when you have dandruff, it gives you oily face. Oily face is because there's a lot of oil on your head and that comes down and then settles here. എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും മാറും. So what you should have is പിന്നെ കുറച്ച് I give you a soap. This is what I have, but I'm not going to give you. ഇത് നല്ലൊരു സോപ്പാണ്. കാരണം ശാന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അതൊരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. I teach the സിദ്ധ. അവിടെ സിദ്ധ ആയുർവേദം എന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ ശാന്തിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. I am a consultant for the teach. ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് തൃശ്ശൂർ. So you get it. It's a wonderful soap. Okay. So ഞാൻ ലൈഫിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ലൈഫ് പ്ലാൻ. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യമം. എന്താണ് ഉദ്യമം? ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഞാൻ അത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും. ഒരു കാര്യമില്ല. സാഹസം, അടുത്ത വാക്ക് സാഹസം. ജമ്പ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നായിട്ടില്ല. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വിളിച്ചപ്പോൾ വരണം. പക്ഷെ എന്താ ഇല്ലാത്തത്? സാഹസം. അത് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഈ ഉദ്യമമുള്ള ആള്, വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആള് അടുത്ത ആള് പോകും. അപ്പൊ അയാള് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഉദ്യമം ഉള്ള ആൾ എന്തായാലും ചെയ്യും. ആരാ പോണെന്ന് നോക്കും. എന്തിനാ ആരാ പോണെന്ന് നോക്കണേ? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ഡിസയർ. യു ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ഗോ, ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് യു. ഇയാൾ കൊണ്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരാ നന്നാക്കുന്നതും ശരിയാക്കുന്നതും? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സാഹസം. ഇനി ആ നല്ല സുഹൃത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോകും എന്നുള്ളതിന് എന്ത് വേണം? അടുത്ത ധൈര്യം. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലരും നന്നാവും. ഉദ്യമം, സാഹസം, ധൈര്യം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വരും, എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അതിന് ബുദ്ധി വേണം. ഉദ്യമം, സാഹസം, ധൈര്യം, ബുദ്ധി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ശക്തി വേണം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്ത് വരാത്തതയോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അടി അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടന്റെ മുഖത്ത് അടി കൊടുത്ത് ഞാൻ പോവാ വരുന്നത് മാറും. ആ കഴിവിനെയാണ് പരാക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ? ഉദ്യമം, സാഹസം, ധൈര്യം, ബുദ്ധി, ശക്തി, പരാക്രമം. ഇതൊന്നും DrTPS അല്ല. ഷഠേതി എത്ര വർത്തന്തി ദൈവം തത്ര പ്രകാശിയത്. ഈ 6 ക്വാളിറ്റീസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കും. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കും. 13 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാറ്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനി അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നൊരു മന്ത്രമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയില്ല. വൈരാഗ്യപ്പയാമി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അതിനകത്ത് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം ഏകാജമേ 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 ത്രിശച്ചമേ ത്രിശച്ചമേ പഞ്ചജമേ പഞ്ചജമേ സപ്തജമേ 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 നവജമേ നവജമേ ഏകാജമേ ഏകാജമേ ത്രയോദശമേ ത്രയോദശമേ പഞ്ചദശമേ പഞ്ചദശമേ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത വേണ്ടി പ്രൊഫഷൻ. ഏകാജമേ ത്രിശച്ചമേ
पंचमे पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പോ അയാൾക്ക് മതിയാവുന്നത് വരെ. ഇനി അത്തമാറ്റിക് പ്രൊഫഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്താ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് പ്രൊഫഷൻ. അതും ചൊല്ലും ചില ഭഗവാന്മാർക്ക് അത്തമാറ്റിക് പ്രൊഫഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഏകം ച ദശം ച ശതം ച സഹസ്രം ച സഹസ്രം ച യുഗം ച വിദം ച പ്രയുഗം ച പ്രയുഗം ച ദൈതം ച ദൈതം ച വിദം ച വിദം ച കഴിതം ച കഴിതം ച അങ്ങനെ 10^57 വരെ ചൊല്ലും. ഏത് കാലത്താണെന്നറിയോ? ലോകത്തിൽ പലർക്കും 1, 2, 3 അറിയാത്ത കാലത്ത് ഇത് ചൊല്ലിയിരുന്ന നാടാണ് ഭാരതം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂജ. നമ്മുടെ പൂജ, ഭാരതത്തിലെ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ജാതി പറയുന്ന ബിജെപി, വെറുതെ ജാതി പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വമല്ല, ഇത് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഹിന്ദുത്വമാണ്. അത് ഹിന്ദുത്വമായിരുന്നില്ല, സനാതന ധർമ്മം ആയിരുന്നു. എന്താ സനാതന ധർമ്മം? എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്, എങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രം. എന്താ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്? ഒരാളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരെ പോയിട്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ ഭഗവാനൊന്നും തരില്ല നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം ഉദ്യമം, സാഹസം, ധൈര്യം, ബുദ്ധി, ശക്തി, പരാക്രമം. ഷഠേതേ എത്ര വർദ്ധന്തേ ദൈവം തത്ര പ്രകാശിയെ. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില്ലാത്തവർ ഒരാളെ സഹായിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭരണത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യണം? ജംപ് ഇൻടു ആക്ഷൻ. പ്ലാനിങ് ഇസ് നോട്ട്, മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വെള്ളം കുടിച്ചോളാം. കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തോ. മലയുടെ മുകളിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എത്തിപ്പോകും. എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. പനിയുണ്ട്, ക്രോസിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രോസിങ് കഴിക്കണം. പനി മാറും. എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിക്കാൻ വേണം. ഉദ്യമേനൈവ സിദ്ധ്യന്തി കാര്യാണി മനോരഥൈ നിധി സുപ്തസ്യ സിംഹസ്യ പ്രവിശ്യന്തി മുഖേ മൃഗാഃ. രാവിലെ തന്നെ സിംഹം കേവ് തുറന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൃഗങ്ങളെ എടുത്തു വന്നാൽ ഞാനതിനെ തിന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേവ് തുറന്നിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? ഉദ്യമേനൈവ സിദ്ധ്യന്തി. മനസ്സിൽ വേണം പ്ലാനിങ്. എനിക്കിതൊരു മാനിനെ തിന്നണം. നാട്ടിൽ വെച്ചോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേവ് തുറന്നു വെച്ച പ്ലാനിങ്ങൾ വരുമോ? പിന്നെ ജാത്യാൽ കിട്ടിയത് തൂത്താൽ 90 കുട്ടികളിൽ 17 പേര് ബിടെക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ. 6 പേര് വിപ്രോയുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കീമുണ്ട്. വിത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് 6000 രൂപ പോക്കറ്റ് മണിയോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കുറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ അവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വേറെ കാലടിയിൽ അതുപോലെ പിന്നെ ലക്കിടിയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾ സാർ പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് 8ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചത്. അന്ന് ചെറിയ ചോക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ തെറ്റ് പിന്നെയും ചെയ്ത് അടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനായി കഴിക്കണം, പക്ഷെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പറയുമല്ലോ, എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയും പറയണ പോലെ പറയും. അതുപോലെ പറയും സാർ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി അഭിവൃദ്ധി കാണിക്കണം പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ പിള്ളേരെ അവർ കുറേ പേർ, അതിൽ 37 പേർക്കെങ്ങാണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+. 10ാം ക്ലാസ്സിലും കിട്ടി, +1 +2 ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം. ഞാൻ 13 മാസത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുവിൻ, മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുവിൻ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണണം. എന്ത് കാണണം? മിന്നും മിന്നും താരകമേ. അടുത്ത എന്തത്ഭുതമാണ് ഈ ദൃശ്യം. മീതെ മീതെ മാനത്ത് വൈഡൂര്യം പോൽ വീണ്ടും. DrTPS തന്നിരുന്നതാണ്. എന്റെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകും. ഒന്ന് ലൈഫ് ഓഫ് ലവ്, അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കവിത നല്ല കവിതയാണ്. ആ കവിതയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ മിത്ത് 3D
giver, and that's me. Life is a race. കോടാനുകോടി ബീജങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ജന്മമായി മാറുന്നു. അതാണ് മത്സരം. ആ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. All of you raise your hands. Take it back and say well done. Because I raised the biggest war in my life. ആരുമായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത്? My unborn brothers and sisters. I fought for my life, and I am the winner. Who are the failures? Unborn brothers and sisters. Do you have any such competition in this world other than or higher than this? So who is the winner? So always, നിങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പലരും പറയാറുണ്ട് യൂസ്ലെസ് ഫെലോ. പറയാമോ? എഴുതണം I am useless. എന്തെഴുതണം? I am useless. ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ മക്കളാണ്. You cannot be useless. What you should do? Write I am useless. അത് past tense ആണ്. ശരിക്കും past tense അല്ല. I am useless. I am useless. So first play on it. Who has to use yourself? You have to use yourself. Who has to decide yourself to use? You have to use yourself and decide that I am going to use me. How much? 100%. Fine? That should be the change in that. Sure. God bless you. Sure. നിങ്ങളൊക്കെ കൈ കൊട്ടിയോ? കൈ അടിച്ചോ? അതുപോലും ശരിക്കറിയാത്തവരാണ്. കയ്യില് പേനയും പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാ കൈയ്യല്ലേ? എത്ര അടിക്കണം? അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചതിന് ഞാൻ 7 മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 100. That's a rating. സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര പെയിനാന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കണം. How do you rate from 0 to 10? 7 pain. Okay, that's okay. 10 pain ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അറിയാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈയടിക്ക് ഞാൻ I will give you 7 out of 100. 17 out of 100. Not good. Even though pass mark is 23. Just pass, that is all. No. When I hold my finger like this, clap only once. After something like that. Two sound together. Ready? When I fold my fingers, right? When I show my single finger, you must clap with the single finger. To get nice rate. Continue. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ. നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? നോട്ട് മീ. ആകെ ഒരു 4-5 പേര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇനി നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ എണ്ണയിൽ വരും. ഇന്നത്തെ കൈ കാണിക്കാൻ മതി. അത് ചോദില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഞാൻ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കൈ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് കൈ അടിക്കുമ്പോ ഈ ഉത്സാഹത്തോട് കൈ അടിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമാണ്. ആരെങ്കിലും പണിഷ്മെന്റ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തേ കാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം? അതാണ് സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ടത് പാടില്ല. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 100% സെൻസ് ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്
ഐ ആം യൂസ്ലെസ്. അത് യൂസ്ലെസ് ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് കൈയടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന പറയാം, ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയും സാറിനടുത്ത് പോകാൻ സംസാരിക്കാൻ